Good evening to you. Obata Subha Sandevak. I want to share an old story with a new application. Parana Potak Mama Alut Yedumak Ekka Pavichi Karanna Yanama. The sower went out to sow his seed, and he sowed. Some fell beside the road, and it was trampled underfoot, and the birds of the air ate it up. Vapuranna Thama Bija Vapuranna Giyeya. ඒ සමහර බීජ මග අසල වැටි මනුෂ්‍යෝ පාගා දැමුවය අනෙත් බීජ ආකාශයේ පක්ෂීන් සොරකම් කළෝය. ඉතින් මේක this is a story about our life. We have a certain seed bag we get for our life. අපේ ජීවිතයට එක්තරා බීජ මල්ලක් දෙනවා. ඒකට අඩංගුයි අපේ දෙමව්පියන් අපිට දුන්න දේ, that includes what our parents gave, what our education gave, අපේ අධ්‍යාපනය අපිට දුන්න දේවල්, what our wealth proportion gave, අපේ ධනය ලැබුණු ප්‍රමාණයන්. එතකොට ඒකට අදාළයි ඍතු. Then the seasons, were they favorable seasons, difficult seasons, all that is also there. Then the soil of our life. එතකොට අපේ භූමිය කොයි වගේද? දැන් මෙතන භූමිය මග අසල. This soil was by the roadside, very busy, or things that should be there, things that should not be there. එතකොට මග අසල කිව්වම එතන තිබෙනවා තිබිය යුතු දේවල්, තිබිය නොයුතු දේවල් ඔක්කොම. So we are with a generation whose life is very busy, and they are by the time they are 17, 18, 20, sometimes they are in the height of life. එතකොට ඒගොල්ලෝ බොහොම බාල වයසෙන් බොහොම ඉර එළිය බැබලෙන කාලයකට ආවා වගේ. They are in the limelight. ඉර එළිය කියන්නේ the limelight. They are in the limelight at a very young age, and parents are worried what will happen to them if this limelight fades. මේ හදිස්සියේ ඉර එළියට ආවම නේද ධූමකේතුව වගේ meteoric rise. What will happen? And the parents will be rightly worried. The මව්පිය බයෙන් ඉන්නවා අර මේ ධූමකේතුව මේ මොකද ඒකට කියන්නේ කොමන්ට් එක පිෂ් ගාලා නැකලා පිෂ් ගාලා නිවෙලා යයිද කියලා. So here we are dealing with the seeds you give your children for life. ඔබ දෙමාපියන්ගෙන් ලැබපු බීජ ප්‍රමාණය. ඔබගේ ජීවිත කාලය, ඍතු, seasons of life. What parents gave, education gave, seasons of life. Where the seed falls. ඒ බීජ කොහෙද වැටෙන්නේ? Then we are looking at where the seeds fall. Here it was roadside, people trample. So you have to take care when you allow people and other influences, peers or others, එක අයගේ ආభాෂයන්, පාසටහන්, කාගේ පාසටහන්ද ඔබගේ ජීවිතය හරහා ගමන් කරන්නේ. This says, the sword, some fell beside the road, and it was trampled underfoot. So you must be careful. ඉතින් ඒ ඔවුන්ගේ ජීවිතය හරහා දුන්නු යහපත් බීජ, වටිනා බීජ පාගල දැම්මා. ඉතින් ඒක අපේ තරුණ පරපුරටත් කියන්න ඕන. මේක මගේ බලාපොරොත්තුව දෙමව්පියෝ ළමයි එක්ක ඇහුම්කන් දෙයි. I hope parents will listen to this with children. That I'll try to make it simple as possible, appealing for children as possible. The principle of seed, soil, seasons, and influences. I like to call it sensitivities. Bija, රිතුව, භූමිය, බලපෑම්. ඔය හතර අනුව තමයි අපේ ජීවිත අස්වැන්න එන්නේ. Then the next, our life, productivity. Then the next important principle is that what you have to produce, harvest, cultivate and harvest in this season, you can't do it in the next season. මේ ඍතුවේදී ඔබ ලබා ගන්න තියෙන අස්වැන්න ඊළඟ ඍතුවේ ලබා ගන්න බැරි වෙනවා. So for a child, for instance, before the age of 5, all his phonemes and language development is well developed. That's how it is. ඉතින් පළවෙනි අවුරුදු 5 ළමෙක්ට පුළුවන් භාෂා දෙකක් අවශෝෂණය කරන්න digital screen එකෙන් ඒක නාස්ති කරේ නැත්තම්. First 5 years are the best time for absorbing language skills and speech skills in 2 languages. භාෂා දෙකකින් භාෂා වර්ධනය. And if parents ruin that season of the first 5 years by giving the digital screen, then the child is in trouble and parents will also regret. ඉතින් මේ පළවෙනි අවුරුදු 5 තමයි තියෙන්නේ ළමයාට භාෂා දෙකක් එක සැරේ අවශෝෂණය කර ගැනීමට.
I'm Dr. Lalith Mendis. My last subtentive post was as head of Department of Pharmacology. So I have done a lot of research on this subject. And please get some of my books. And please send me a request for my other clips on this subject. මේ subject එක ගැන මම ගොඩක් research කරලා තිබෙනවා. මගේ මේ පොත් තිබෙනවා භාෂා තුනෙන්ම. මේක ළමා සම්පත, ළමා උරුමය, එතකොට ගොඩක් පොත් තිබෙනවා. Right learning, curriculum. All our my books are available from Sarasavia bookshop and Apeksha bookshops. ඒ කරුණාකරලා සරසවි පොත් හලකින් Dr. Lalith Mendisගේ පොත් ටිකක් ඉල්ලලා මේ ළමයින්ගේ මොලේ ප්‍රවේශම් කරගන්න. That's a separate subject. ඉතින් අපි දැන් කතා කරන්නේ ළමයිගේ ජීවිතයට ලැබෙන seeds, බීජ, seasons, soil and the influences. So we looked අපි එකක් දිහා බැලුවා. ඊළඟ එක බලමු. Other seed fell on rocky soil. And as soon as it grew up, it withered away because it had no moisture to develop roots. එතකොට සමහරලාට ජීවිත කාලයක් එනවා ඔබේ බීජ පැලවෙනවා සමහරට ඉක්මනට පැලවෙනවා නමුත් මුල් ඇතුළට යන්නේ නැහැ මොකද ඒ පොළව යට තියෙන ගලක්. That's a inside nature in us. අපි ඇතුළේ තියෙන ගතියක් ඒ ගලක් තිබෙන. Inside nature in us that has rocky soil underneath, a rock beneath, and when the sun comes up for us to grow, api vardhane mena pinisa ira eliya වැටුනම api vardhane වෙන්නේ නැහැ api මැල වෙනවා. So we know these generation under pressure they built away. They need to have ideal circumstances in life. So we have to train our children to deepen their associations, deepen their heart. ඉතින් අපි කොහොම හරි බැගෑපත් ඉල්ලන්න ඕන, ට්‍රේන් කරන්න ඕන, කෝච් කරන්න ඕන. ජීවිතේ අස්වැන්න වෙන්නේ සම්බන්ධතා තුළ ගැඹුරට යනකොට. So in life relationships, more we go deep, better the roots, longevity is greater the harvest. අපේ මුල් ගැඹුරට යනකොට අපේ සම්බන්ධතා තුළ අපේ අස්වැන්න වැඩි වෙනවා. දීර්ඝකාලීන සම්බන්ධතා ඉතාම අවශ්‍ය දෙයක්. නැත්නම් අපේ ජීවිතය ඇතුලේ ගල් පොළොවක් තිබෙන්නේ. So we do many things on the surface because this generation becomes a bottom-up regulation. They don't stick at one thing. The next stimulation, this attraction attracts them. මොකද ඒගොල්ලන් එක දෙයක් තුල ඉන්නේ නැහැ. ඊළඟ එක යනාදි වශයෙන් ඒගොල්ලෝ distract වෙනවා. හැම එකට ගොඩක් දේවල් වලට ඇදී යනවා. එක දෙයකින් පළ දරන්නේ නැතුව. So we have to coach them. We have to train them. We can't shout at them. We have to do one thing at a time and long-term things. It may even be a fish tank or gardening or whatever or a sports ideally besides studies. ඒගොල්ලෝ එක්ක මොකක් හරි ක්‍රීඩාවක් හරි gardening හරි කළ හැකි දෙයක් දීර්ඝකාලීනව කරන්න ඕන. දීර්ඝකාලීන ප්‍රීතියට අපි ඒගොල්ලන්ව සූදානම් කරන්න ඕන. We have to get them ready for long-term joys. Otherwise, they will get into sexual escapades and look for cheap thrills, perilous thrills and sudden sensations. එහෙම නැත්නම් වෙන්නේ ඒගොල්ලෝ කෙටි කාලීන ත්‍රාසයන් විශේෂයෙන්ම ලිංගික ත්‍රාසයන් සොයන්න පටන් ගන්නවා අඩු වයසේදී. So the second issue is how deep their life goes in any season. ඉතින් ඒ දෙවෙනි කාරණාව නම් මේ බීජ පැලවෙන පිරිස ඇතුළට මුල් ඇදගන්නේ කෙසේද? ඔවුන්ගේ හදවත ඇතුළෙන් තද වෙන්නේ නැතිව දීර්ඝකාලීන දේවල් වලට ගැඹුරින් සලකන සම්බන්ධතා වලට ඒගොල්ලන්ගේ යොදාගන්නේ කෙසේද? නැත්නම් ඒ වයසේදී ලැබිය යුතු අස්වැන්න ලැබෙන්නේ නැතුව යනවා. If not, the seeds begin to fail because they are into only short lasting projects. So we have to train them in initiation, navigation, look for long term harvest, successful reward and well done. ඉතින් අපි ඒගොල්ලන්ට උගන්වන්න ඕන දීර්ඝකාලීන ආරම්භය, දීර්ඝකාලීන තරණය සහ ඊට පස්සේ successful conclusion, සාර්ථක නිමාව සහ well done reward motive එක ඒගොල්ලන්ගේ ඇතුළෙන්ම එන්න ඕන. We have to train our children for the reward motive from the inside. ඉතින් ඒක දෙවනි වර්ගය. තුන්වෙනි වර්ගය, third kind, other seeds fell into good soil and grew up and produced a crop
but they fell among thorns, and the thorns grew up with it and choked it out. ඉතින් තුන්වෙනි පස හොඳයි. බීජයත් හොඳයි. කාලයත් හොඳයි. ෆේවර් එකත් හොඳයි. හැබැයි ඒ පස්සේ හොඳ බීජ වපුරන ගමන් මේගොල්ලෝ ගිහිල්ලා කටු වර්ග වල් පැල ඇටිත් වැපරෙව්වා. So the third reason for failure is that along with the good seed, so many other distractions are cultivated, thorns are cultivated, and they overgrow the good seed. ඉතින් ඒ ගොකටු වර්ධනය කරගන්න හොඳ පොළොවක්, කාලෙත් හොඳයි, ඍතුවත් හොඳයි, වතුරත් හොඳයි, හිරු එළියත් හොඳයි, උපකාරයත් හොඳයි, හැම එකම හොඳයි. හැබැයි ඒ බීජ එක්කම හොඳ බීජ එක්කම කටු වපුරාගෙන ටික කලක් යනකොට අර කටු අනවශ්‍ය දේවල් ඒගොල්ලන්ගේ ජීවිතේ වසා ගන්නවා. ඉතින් පාඩම් කරන්නේ නැහැ. NVQ එකකට යන්න අමාරු වෙනවා. විශ්වවිද්‍යාලය දිග වැඩි කියලා හිතනවා. වෙන අතරමඟ පැල කරගත්ත දේවල් වලින් අර දීර්ඝකාලීන බීජය දීර්ඝකාලීන අස්වැන්න නාස්ති වෙනවා. So the long-term harvest suffers. Then the fourth kind of course is other seed fell into good soil, grew up, produced a crop 100 times as great. ඉතින් ඊළඟ එක තමයි අවසාන එක හොඳ බීමක්. බීජය හොඳයි. හොඳට වැඩුණා. 100 ගුණයක් අස්වැන්නත් ගෙන දුන්නා. So obviously we would work with the good shepherd to get the best harvest of our life. ඉතින් මගේ යෝජනාව නම් අපි යහපත් එන්ඩේරා එක්ක වැඩ කරමු. අපේ බීජ ප්‍රමාණය, අපේ ඍතුව, අපේ භූමිය, අපේ අස්වැන්න. So if we work with the good shepherd for our seed, for our season, and for our soil, and for our influences, we can maximize our life. So by 43, we have successfully arrived at our potential. එතකොට අවුරුදු 43 වෙනකොට අපි අපේ success එක, අපේ ජීවිතේ full potential එකට ඇවිල්ලා 3-2. ඉතුරු 3-1 අනිත් අයගේ ජීවිතය ඒගොල්ලන්ගේ full potential එකට ගෙන එන එක තමයි significance කියන්නේ. So by the age of 43, we have brought our life to our best harvest in our plot. That's 2/3 of the work of life. Next 1/3 of our own life is to bring others to the best harvest of their life. So to give a rough timeline, by 24 we are set on our field. ඉතින් අවුරුදු 24 වෙනකොට අපි අපේ ජීවිත කාලීන වැඩේ යෙදී සිටින්න අවශ්‍යයි. By that time your marriage partner might have also shown up. ඉතින් අවුරුදු 24 වෙනකොට අපේ ජීවිත කාලීන විවාහක සම්බන්ධකමත් හැදිලා තියෙන්න පුළුවන්. විවාහ වෙලා නෙමෙයි. ඒකට සෙට් වෙලා තියෙන්නත් පුළුවන්. ඉතින් අවුරුදු 24 ඉඳලා 33ට අපේ first 1/3 එක අපි ගන්නවා. So the first 1/3 we begin to harvest till the age of 33. Then 33 to 43 we set ourselves up for the harvest that will be fruitful, multiply, fulfill. එතකොට අපි අවුරුදු 33 ඉඳලා 43ට අපිට හොඳ රන් එකක් තිබෙනවා. ඒ ක්ෂේත්‍රයේ ඒක වැඩ පොළමාරුණා. Though the place of work may change, better if it does not, but even if the place of work changes, field of work is the same. If you keep changing fields so many times, you miss your harvest. ඉතින් අපි අර වැඩ ක්ෂේත්‍රේ නිතර මාරු කරන්න ගියොත් අරකට මේකද කියලා එතකොට හොඳ අස්වැන්නක් එන්නේ නැහැ. So 33 to 43 years you must fix for maximum potential in your life. ඔබගේ ජීවිතේ පළදැරීම, ගුණණය වීම, ඊළඟට වැඩි පිරවීම, fulfill your life. Then we have beyond 43, we set ourselves to make others great. That is significance. We help them to achieve the best, what shall I say, the best harvest of their life. ඉතින් අපි අවුරුදු 43 පස්සේ අන් අයට පුළුවන් තරම් උදව්වක් දෙනවා අපේ කනිෂ්ඨයන්ට ඔවුන්ගේ ජීවිතේ වැඩිම අස්වැන්න නෙලා ගන්න. That is called significance. ඒක තමයි සාරත්වය. Of course by 43 our children would be 15, so don't forget they are your first best project are your children. ඉතින් අපි දන්නවා අපි අවුරුදු 43 වෙනකොට අපේ ළමයින්ට අවුරුදු 15යි. ඒක තමයි අපේ ඊටාම හොඳ
අපේ ප්‍රමුඛ ප්‍රොජෙක්ට් එක අපේ ළමයි බොහෝසේ දියුණු වීම ඒක අමතක කරන්න එපා. ඔබ අවුරුදු 43 දී ඔබේ ජීවිතය කෝපරේට් එකට දෙන්න යන්න එපා. When you are 43, don't give your life for the corporate. Give your life for the family. Do your corporate, but give your life to the family. So beyond 43, it's about making others get the best harvest of their life. ඉතින් අවුරුදු 43න් පස්සේ අපි අනිත් අයට පුළුවන් තරම් හොඳ අස්වැන්නක් ලබා දෙමු. අනිත් අය කියන්නේ අපේ ජීවිතයේ ආభాෂයට ඇතුල් වෙන අනිත් අය පළමු කොට අපේම දරුවන්. Others meaning those who have come under the influence of our life, beginning with our own children, to get them the best harvest. And my suggestion is that if we work with the Good Shepherd, he provides a good fence and a boundary, good values, favor from above, and good sense and sensibility, keeping trouble out, keeping ourselves out of distraction. Apiva are ආකාශ පක්ෂීන්ගෙන් බේරගෙන රෞද්‍ර දේවල් වලින් බේරගෙන කටු වැනි අනවශ්‍ය පැටලිලි වලින් බේරගෙන ඔක්කොම යහපත් එනේ රට කරන්න පුළුවන් නිසා එයත් එක්ක අපේ ජීවිතය අස්වැන්න සෙවීම තමයි මම හිතන හැටියට ප්‍රඥාවන්ත දේ. I think you must include the Good Shepherd in your life. I am very thankful as I was entering the medical faculty, that Faculty of Medicine Colombo, that the Good Shepherd came into my life, and he was very, very helpful to keep me on track, especially keep my brain submitted to a warm heart. Otherwise, we researchers, we only think of knowledge, and knowledge becomes our God. And it's a very secluded, selfish existence. ඉතින් අපි බුද්ධියෙන් විතරක් ජීවත් වෙන්න ගත්තම අපි එන්න තනි වෙලා ආත්මාර්ථකාමී ජීවිතයකට යනවා. අනිත් අය එක්ක ජීවිතය බෙදා ගන්න හිතන්නේ නැහැ. එහෙම නෙමෙයි Good Shepherd අපේ ජීවිතය සැලසුම් කරලා තිබෙන්නේ. Thank you for listening. Now, if you need any of my other clips, please send a WhatsApp to 076-313-4800. ඔබට අවශ්‍ය නම් මගේ අනිත් පොත් කරුණාකරලා 076 313 4800 WhatsApp එකට එවන්න, and try to get some of my books on the digital topic. They are available from Sarasavi Bookshop and Apeksha Bookshop, Borella. Send me a WhatsApp. I can send you where to find the books. Thank you for listening. Meet you again. Bom Stuti Hagan Hitiyata.